Salve. Sì, sono andato a farmi un po' di giro, un po' di commissione. Eccoci qua. Mi sono anche... ogni volta che metto sta roba qua... mi si abbassa la telecamera, mi si alza la telecamera. E adesso? Sì. Infatti che volevo vedere una cosa. Niente, poi è successa una cosa strana perché mi ha messo a finestra Genshin. Poi ho schiacciato Alt Enter e me l'ha messo di nuovo schermo intero. Comunque ci sta, eh. Ho anche modificato un po' impostazioni sul mio display che non ho tanto toccato. Poi vediamo. So che ho messo la modalità sport, mi piace di più perché è più scura. Nel frattempo lei non smette di fare. E poi niente, nel senso che mi sono... Sì, ormai sono matto. Ho deciso di fare così. Perché sì. Tanto non arriverà mai a 60 la scheda grafica. E per avere 5 fps in più ormai mi metto tutto così bello, tranquillo e via. Tanto non cambia molto. La base è quella. E se... non so, forse ho schiacciato alta. E ho messo 0.9 così c'ho il bloom e la dispersione interna più alta. Perché sotto i 20 fps fa schifo. La base è quella. Il gioco lagga di... quando fai 18-17 gioco lo trovo un po' in gioco. Comunque. Andiamo di qua. Allora, oggi facciamo... ma facciamoci il boss per... lei, guess. Ma devo aiutarti adesso? Facciamo il boss di Leila o facciamo... Domani è lunedì, quindi questi qua... Facciamo il boss di Leila lunedì, perché abbiamo il primo... questo qua gratis, praticamente. Ne abbiamo 60 in più lunedì. Diciamo che c'è questo. No, perché ho visto che con la dispersione interna fa un po' schifo. Senza dispersione interna, senza bruni, il gioco si vede che è un schifo. Non mi piace. Meno l'utilizzo della memoria si è abbassato. Io volevo provare poi anche a fare un'altra cosa, ma... vabbè. Allora... la temperatura è aumentata di 2 gradi. Volevo solo fare questo. Sì, perché tanto ho deciso già il set da dare a Deia, è un set totalmente diverso da quello che consigliano su internet, quindi c'è un po' di... Come fa? Ma la base è che tanto se diamo sempre comunque uno scudo a Deia, la base è che sì, veramente. Non prenderà danni, la base è quella lì. Come fa a prendere danni un personaggio che ha uno scudo? Perché praticamente con Deia devi metterli
anche lei c'ha, come si dice, ogni volta che prende danni aumenta il suo danno. Cioè, ogni volta che magari uno gli tira tipo 300 di danni, il suo danno aumenta del 20% per dire. Così fino al 120, non mi ricordo. Comunque. E mi sa che questa è la cosa grafica che gli avevo messo all'inizio. Poi l'ho tolta. Esatto. Yeah. Tanto mi sono arreso, nel senso che questo gioco qua non arriva a punto 60. Uffa. Spingiamo sulla grafica. Quietly. Sarebbe bello che quando usi l'abilità di Mia usi i dadi, cioè i dadi si attivano, ma As you wish, mein Fräulein. adesso sono abbastanza soddisfatto. Vedete. Dai, mi piace tanto pasticciare, non so perché la grafica in sto gioco. Ormai. You dead. Congratulations. Ormai. Va bene. Aspetta. Ho fatto, vieni. Scusate, che gente che non vuole essere ripresa in camera mia, allora cerco di fare il possibile. Comunque, a parte che il dominio sta girando a 18, 19. Continua la sfida. Devo provare a mettere il monitor in modalità, perché avevo messo standard. Vediamo l'RPG. Sempre giocato in modalità RPG. Ovviamente, logicamente. Ho un Dell 272. Adesso non c'ho le informazioni davanti. Il bello di sto monitor è che c'è anche una cosa che ti aumenta, boosta gli FPS, il problema è solo 60 Hz. Quindi fai che sto facendo un'altra cosa, tipo non sto giocando, rimane a 60 Hz lo schermo. Per me è uno spreco, che magari mi metto a giocare a un gioco vecchio tipo Underground, perché e dici ma devo fare una cosa e non lo faccio abbastanza. Dai, è già finito l'effetto qua. Midnight Phantasmagoria. Tanto, il gioco è benissimo giocabile anche così. Purtroppo non gioca ultimi così. Potrei anche aumentare ancora di più la grafica, che me ne frega.
Tanto se non ci arriva a 30 fps cosa provo a spingere, ma appunto il fatto che fa ridere quello. O stica grafica di brutto cade di 2-3 fps, cioè fa ridere. Se gioco come giocavo prima si fa i 5-26. Poi alla fine non è vero. No, 25-26 quando non è estremo. Quando è estremo sarà sempre 20. Io lascio così. Questi qua non mi servono più, giusto perché c'era il livello. Se c'era il livello 90, ma di fisca. No, sono già perso. Ah, aspetta un attimo. Devo andare su personaggi. Immagino già, ma fisca a livello 90. Ecco lì. C'è qualcosa davanti, non riesco a vedere. È a livello 90. Quello delle cose. C'è anche una roba comunque si chiama FPS Booster che ti aiuta per Genshin, ma non ho intenzione di installarmela per poi essere bannato. Però allora adesso andiamo a farci un po' di campagne, che ne dite? Tanto oggi abbiamo esplorato abbastanza, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Che via. No? E voilà. Andiamo a farci campagne. Aspetta, devo andare lì. No, ora non mi tira di a 11 km di distanza. Residenze dei Camisa. Avventura dove paremo questo. Aiuta Yelan con dunque, devo soffermi il naso, ma sono sempre perduti. Ma vediamo, nel senso che momento della verità non spero che l'intera squadra non me la pensi. Sembra una cosa veramente brutta. Vabbè, non pensiamoci, oggi giochiamo Genshin. E fa qua. Rilass. Il bello è che c'è un sacco di robe utili la città. È fantastico per quello. Gioco una pausa, ma cioè riesco, ma ok. Qua devo ricordarmi la gente, però non mi ricordo già più. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Adesso vedi scritto a Major Tanks of Strength e tutti, oh shit! Si vedi Yelan che comincia a tirare fuori l'arco. Oh, I mean, I I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future.
commento che questo qui è quello lì che c'ha l'amicizia in alto. Oh, come on. No. That's just. Now you're just being unreasonable. All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Ah, l'altro è basso. Tianwei, that was a bit uncalled for. And Mingboa, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Ah, Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. perché esistono delle sedie tipo... Ma cosa vuoi la sedia tipo di Maria Vittoria? Che la storia è sempre quella. Le comune. Perché ne It so, ma looks like sono all fuori. three candidates have arrived. Sono quei tre, eh? Mm-hmm. We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. Prendiamo pugni finché non chiedono pietà. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. Poi correnti e pianificazione. Cos'è un cacchio di colloquio di lavoro? Bene, infatti. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions in person. Writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. La miseria. Wow, one of them is really thick. Uno ne ha tanti. It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Ah, Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. quindi può darsi che uno ha messo dei ma. Questo qua penso che ha scritto puoi fare così, ma può dare, non lo so. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know when you're done. Che cosa dici? Finished? Almost. Ok. Wow, come faccio? Ah, mi siedevo. Assumo che questo che sia quello più grosso. Adesso si è alzato su. Il programma affronta molte questioni e offre analisi molto dettagliate. Da che punto di vista sia regolamenti e incentivi sono entrambi disponibili. Quello di Queen, quello di Z, presi e contrappresi tutti in grande risolvere i problemi. Buone soluzioni concise e chiare. Per questi. Invece gli era così nello sfondo, vabbè che lo possiamo anche fare noi, però è così dettagliato che hai solo il tempo di scorrere il sommario. Quindi quello più. E gli altri. Il mondo completo, concentrandosi sulla sussistenza delle persone. Il principio bene superiore sinca un mondo che funziona per. Mi piace di più quello di Queen qualcosa, però personalmente mi piace un botto quello di Mingo, però non devi essere personale, giusto queste cose? Cioè quando fai colloqui di lavoro non devi essere una persona, cioè una persona che ci in cose personalmente, giusto? Cioè lo fai per il bene, no. Vabbè, io essendo un videogioco vi dico Mingo. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Quella ci spia. Che bei capelli, ci spia, scappa via. Qualcuno gli tira un arco in testa e si scappa via. Non la freccia, l'arco.
Io di Fisk, ma che è questo? E la retirà con i bisogni. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. Certo. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. Cosa ne pensi, Ilan? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. Va bene. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. Ah, ecco perché ci spiano. Segretario. Oh? So you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. Invece che in questo gioco siamo proprio gli sconosciuti. È strano perché questo gioco ci tratta. Qualcuno sa delle nostre imprese, qualcuno ne può fregare proprio di meno. I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. Ha imparato a devastare delle nuvole e lodevoli capacità. Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. In realtà ho schiacciato. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Although I shouldn't get my hopes up. Ecco. Avrei rivolto qualche domanda che mi fa Oh, is it my turn? Kimbo è agitato. Yes. Please introduce yourself. I'm, Mingbo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for, 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled, 2,347 cases. Fa ridere che il presuntuoso proprio sentire queste cose abbasserebbe subito la cresta. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in, 16 days? My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for, auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? Per me è accettabile, insomma, quello che sta dicendo. Rispetto all'altro che diceva voglio che capite la mia letteratura. Questo almeno è anche fatti, quello che sa fare. Quello mi piace. You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, La segretaria non mi ok. sta simpatica. Sto scherzando. E anche costringe Migba a rispondere a qualche domanda. E poi entra. Lui è quello metà, giusto? Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. Quello è metà. È il presuntuoso, quello agitato, e questo qui è metà presuntuoso, metà agitato, giusto? What would you like to know? You're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Di poter realizzare tutto. 3 ore così. Ma non sembra Very fair question. I completely understand where you're coming from. But I'm confident in my plan. I've visited many different places, talked to lots of people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts.
Sembra giusto. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. Ah, How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? come puoi dimostrare di aver ragione, Toz, sul fatto che la soluzione proposta sia quella ottima? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. Le proposte prima della loro attuazione. Una volta attuate, tutto dipenderà dai risultati. Inizierei col far valutare i miei colleghi e i segretari del padiglione a tutte le proposte. Beh, ha senso. If it turned out that my judgment was to blame for poor results, I would take responsibility. Ah, ok. Nice answer. All right, next question. Sembra che Yelan gli piace più questo. A me piaceva quello lì che parlava. Era tanto bravo qua. Tanto il fatto è un altro. Il fatto è uno, quello lì che sostituirà il signore lì anziano non deve avere cose. Cioè, non devi parlare in pubblico. Che cacchio se ne frega? Devi parlare con i tuoi colleghi e basta. Poi ho fatto qualche domanda e gliel'hanno congedato. He seems like a great guy. Everything he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Boh, sono d'accordo. Non so, tutta l'intervista di quello lì che appunto parlava, poco non l'ho sentita, però mi è piaciuto quello che elencava. Io la vedo come un colloquio di lavoro, quello che ha fatto meglio probabilmente è quello che abbiamo fatto adesso. Però personalmente mi ispira di più l'altro che ti dice perché. No, non so, sono quasi al contrario, sinceramente. Tutto al contrario. Non saprei, boh. Here's my take on what we just learned. Vuoi sapere cosa ne penso? Va bene. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many excellent ideas in his manifesto, which effectively target the big issues. But he is very proud and incredibly stubborn. He doesn't care much about other people's feelings. Ma infatti quello almeno. Mingguo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. A me piace quello. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingguo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. E beh, allora cosa deve fare? Buttarsi giù da un ponte? No. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yuan. Last but not least, Giochi. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. Sì. Se vai davanti a un colloquio nella realtà e dici sono nervoso perché ti sbatta un po'. What really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having someone like Zhi take the position would certainly put Uncle Tien's mind at rest. Great! We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. Va bene. Interessante sti missioni. Ormai gioco si sente la musica metà laggata. Non chiedete. L'unica cosa che so è che cosa rompe le scatole 19 fps, dipende dalle zone. Beh, devo provare su Mero dopo per curiosità. Se è seduto.
Stiamo arrivando, te lo immagini, nella realtà ti vedi una roba del genere e dici ma che cacchio. Salve. Grazie, zio Diane. Volevo parlare sulla serie. Racconta zio Diane ha visto il processo di valutazione. I see. Then it's more or less as I anticipated. Ok. All right. Then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to your own. Is there any particular reason behind this? Ah. Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. Let me explain. Those 3 candidates have all studied under me in the past. It's only natural that they share some Ah, quindi c'hanno similarities tutti e with tre me. il calcio nel DD. But Xin Wei went on to focus on his business, and Ming Guo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them, Juri was with me for the longest duration. Wow. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tien? Uncle Tien? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work. As for Juri, that was pure happenstance. Nico mi ha parlato bene Nico. Nigma l'ho notato nel corso del lavoro. Oggi le nostre strade sono incrociate per poco. We first met while fishing. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Ah. Juri came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. Fast. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Oh. Parli come se fosse parte della tua famiglia. In realtà come fosse un tuo amico. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see. But it also gets one thinking. Ah. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. Non fammi venire la depressione, per favore. Mi stai simpatico Uncle Tien, non voglio arrivare alla tua età e pensare a queste cose. I don't know, Uncle Tien. You still seem in pretty good shape to me. Infatti. You might have another few years of work left in you, don't you think? E l'hanno attacca su. Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Io quando vendo in pensione di like Genshin 5 tutto il giorno. Beh, sto scherzando. Diciamo che la base è che quando sei giovane pensi che vuoi essere adulto, quando sei adulto vuoi essere vecchio. Quindi c'è sempre e non si sa mai cosa è meglio o no, la base è quella. Vabbè, non lo so, parlando con quelli della mia età o anche altre persone un po' più grandi di me dicono tutti la stessa cosa. Soprattutto quando sei giovane, che si pensa a essere adulti, poi da adulti vuoi diventare nuovo giovane. Presumo che sarebbe, cioè presumo, so che è la stessa cosa quando gli anziani diventano anziani e vogliono tornare giovani. Presumo che sia la stessa. E presumo, so che è la stessa cosa perché
lo so, ho raccolto testimonianze su e giù. Hai ancora un po' di energie per andare a pescare? Sounds like you sure love fishing, Uncle Tien. There's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Yeah, but... Fresh fish soup. Mmm, sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Jury purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jury always brings some extra ingredients he prepared in advance. Sembra proprio che gli The piace addition sto of these makes the soup taste even more wonderful. metti i peperoncini di Shangri. That flavor makes for a fond memory. But at my age, who knows how many more chances I have left to taste it again. La telecamera che si è bloccata mi sbaglio. Pensavo che si è bloccata di nuovo, fantastico. Ah, è perché a forza di accendere e spegnere. Aspetta un attimo, che la risblocco. Yes. Mi piace che c'è. È proprio bloccata così. Chissà da quant'è che è bloccata così. Aspetta. Capisco perché si è bloccata di brutto. Eppure è attaccata la cosa. Attaccata alla corrente, attaccata al filo. Bel fermo immagine, proprio con la maglia bianca. Che scemo che sono. Capisco perché non funziona. Là là. Aspetta, provo a fare come ho fatto stamattina. No. E d'altra ora che tiene le mani così, tra poco ci manda a quel paese ancora. Piantien. Questo. Ma a forza di attivare e disattivare, anche in crisi. Ma non è colpa mia. Sì. Devo riattivarmi, secondo me, lo stream, credo. Continuiamo qua 2 secondi, mi disattivo la telecamera, poi vediamo. Poi quando esploriamo facciamo... Oh, can Paimon come next time too? Paimon really wants to try it. Molte altre volte ancora. Molte altre volte. Let's get back to the matter at hand. Uncle Tien, we've reported back. Do you have a verdict? Sì, e tu? No. I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision only after a thorough review of each candidate's talents and capabilities. Seems legit. Remember, you must be thorough. Understood. È già scrupolosa. Come on, let's go talk somewhere else. Va bene. Bye-bye, Uncle Tien. Look after yourself. Seguire Ran all'esterno della sala. So, it's gonna be Jiri, right?
Right. His manifesto was written well, and he's the best speaker. Sentire sta cosa mi viene da tirare un pugno allo schermo. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Ok, prendiamo i 6 mesi dopo. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. Se lo dici sempre. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. Adesso. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? What? Lady Yelan, what are your orders? What the heck? Ugh! Who are they? Where did they come from? È quello che pensavo. Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. Va bene. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Non pensavo che aveva degli assistenti comunque. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. Pensavo che aveva degli assistenti. Oh. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and waves. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. What? Yes, ma'am. So what about Juri? Juri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Let's go and ask him. Non è che dicono che Paimon è scema, ma secondo me Paimon è furba. Secondo me Paimon è furba. Boh. What? Excuse me, sir? Thank you very much. Questo qui è quello che ha provato a fregarci l'altra volta. Non conosciamo Bulai. Look, your Eccolo, asking price ma for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I il supposed to take profit? French. Mamma mia, sto French in ogni cavolo di storia. Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. Il French, You won't find anyone who disputes that. il French versus il Tezzano. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Respectfully. Even so. All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead, and neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Merchante se ne... Con Bolai se ne... Oh, what are you doing here? Eccolo. And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. In realtà non c'è una tonnellata. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. Oh. I've heard a story about him.
They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Giochi never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he even helped support the family. Io sarei stato tipo... Non mi sarei vendicato, ma mi sarei tenuto alla larga. He returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... oh, how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique. Oh! He sounds like a decent man. We can finally breathe a sigh of relief. Ilan è tipo... Oh, un delinquente. Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Mm-hmm. Well then, in that case, the higher bidder takes the... Ah, that's Giochi right over there. Why don't we go and talk to him? Aiuto, si è preso bene. Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow them and listen in. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this. Hey! Scusa, vorrei. Piccola girlfriend. Let's walk and talk. Ciao, girlfriend. So, you were looking to buy a wineware set? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? Non sono sicuro se è la sua girlfriend, però... The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. Leave it to me then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. It's a trap! Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Giochi. Disgusting. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Quindi non è tanto bravo. To get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Giochi's a great guy. Però le ha preso cose false. We shouldn't jump to conclusions just yet. No? Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? Wait, you're not just trying to dig up some dirt on Giochi because you want to be Tianshu yourself, are you? I mean... Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. Okay. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! L'hai capita sta smorfio? Vabbè, a parte quello mi pare. E tra tutti i personaggi forse una di quelle che c'è il carattere più pacato, tranquillo. Beh, ovviamente il suo lavoro. Però, mi piace, sì, al contrario di Amber che è... Good morning! Anzi, quella io è mia. Comincia a urlare. Good morning! No, vabbè, a parte quello. È ripresa la telecamera o ci sono ancora io? che cacchio.
Comunque. Colpa tua, Yelan. Beh, in effetti non sarebbe male come cosa. Yelan mi ispira molto, però. Soffiare il posto anche delle persone. Allora, per controllare il mondo. The wharf is as busy as ever. I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Cos'è un big Welcome. tuna? What would you like to buy today? Welcome. Comprare informazioni. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liyue Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. We've heard about this young man called Giochi, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yelan made up a whole fake identity without batting an eyelid. Ah, yes, Jury. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, he's sure to be phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? Why? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. È proprio ossessionata. Andiamo a cercare indietro. Quindi stavolta vorrei chiederti cosa mi riserva il futuro. No, non li abbiamo incontrati. No, ti prego. No, che cosa epica. Che c'è sempre la missione che questo qui c'è tipo della serie Love is in the Air, quindi si vede le cose. Tipo le colombe. E poi chiede, e poi dopo che è finita la missione fa: boh, adesso vado a chiedere di nuovo all'indovina. Il problema è che l'indovina mi sembra che è single, quindi mi dà l'idea che lo dice apposta. Vediamo, no, ci credo, non pensavo che veramente ritrovavamo che si chiedeva. Questo gioco ogni tanto assomiglia tantissimo a Skyrim, nel senso che ho giocato a molti giochi che finiscono sempre con supposizioni e poi non succede niente. Poi ci sono questi giochi qua. E cosa succede veramente? Ancora, sarà la 10ª volta questo. Continuo a lavorare da te. Continuo a tornare da te perché fai delle previsioni accuratissime. Soprattutto la frase che mi ripeti: il timore per l'esito di una divinazione non aiuta la ricerca del vero amore. Ecco perché da adesso in poi mi concentro soltanto sulla divinazione in sé, non all'esito. Capisco, allora lascia che te lo spieghi diversamente.
Il vero amore potrebbe essere ancora incredibilmente lontano, oppure potresti avercelo proprio sotto il naso. Non puoi forzare il destino, ma quando arriverà il gran giorno lo capirai senza alcun dubbio. E chissà, potrebbe arrivare proprio oggi. È chiaro, capito? Dimmi cosa pensi. E anche tu ricambi i miei sentimenti. Lo sapevo! Lo sapevo! Ah, lo sapevo! Lo sapevo! Sto gioco ogni tanto è troppo divertente. È troppo... Non è stupido, ma fa troppo morire da ridere. È un po' stupidino, però... riesco neanche a reggere che anche tu ricambi i miei sentimenti, d'ora in poi vivrò solo per renderti felice. Vuoi sposare? Mi dice no, è proprio la cosa peggiore che ho sentito tutto il giorno. No, grazie. Sei libera? No, io ora chiamo le cuore. Ma no! No, non è possibile. No. No, non è possibile. No, ci... pure declino. 300 for one or 3 for 1,000. You better hurry. When they're gone, they're gone. I mean, yeah. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Dato le tasse questo mese. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research. I haven't done anything illegal. Stay out of my business. Please, don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Giochi who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head. And he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. Ah, discretion, sta gente poveraccia. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. Don't tell him I said that. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame. And nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him. That's all. I see. Well, thank you for sharing that with us. Not a problem. And just for the record, there's absolutely nothing wrong with the price of my fish. My fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. E parliamo sta. Hey, it's you guys. Wait, what's the phrase? Oh yeah, honored to meet you. Yeah. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Okay. Really?
people said I know everything there is to know? But of course. We also heard that Master Dooku is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Now she's lying to a kid. Abbiamo finito bene, I guess. So, Master Dooku, have you heard of one by the name of Jur-E? Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. Aiuto. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Lui ha l'idea giusta. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Vero, sì. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. My God. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dooku is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Aiuto. Thank you, ma'am. Ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dooku. Ma'am. Until we meet again. Yeah. Any of that sound strange to you? Ho avuto quella sensazione. Strange? What was strange about it? Juri seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gao spoke highly of him, and Dooku Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. What? Ma dai, la luna che sale mentre... What? Mi piace. Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness, and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dooku Shuo said about Jur-E's stories? Clearly they left him with a good impression of the guy. But beyond that, he wasn't interested in the details. That's the reaction I would expect from any normal person. Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor. None of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. Pagare le persone per diffondere storie entra nelle regole del gioco. The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. Dici che lavora per qualcuno? Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. Due Shinji. That's the worst case scenario.
but all too often, the most pessimistic speculation turns out to be Prima o poi closest lo to the metto in truth. giapponese, proprio perché mi hanno detto che è spettacolare. In cinese Paimon è un po' strano. In giapponese mi hanno detto che è bestiale, però a me personalmente adoro l'inglese. Avere un gioco che parla inglese, c'è sottotitoli in italiano, non mi dispiace, anzi, cosa bestiale. In giapponese ci capisco un cazzo. Vorrei stare sempre lì a ripetermi le parole, cioè, nel senso, perché non lo capisco. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Ma poi le voci in inglese non sono poi così male, a me piacciono. Cioè, ho sentito che in giapponese sono 10-20 volte meglio, ma a me piacciono. Even if we asked Jiri about it, surely there's no way he'd admit it. First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. My God. Remember the current affairs Come lo and planning dice? stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Una volta entrato in carica, il programma ne mostra chiaramente la posizione su. Whoever is secretly helping Jir-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jir-E's manifesto on who we're dealing with. Manifest. Il programma si chiama Manifest. Come on, let's get back to Yenshang Tea House. Va bene. Mi è abbastanza felice. Andiamo. By the way, Yelan è mia, non è che me la danno per provare, la sto semplicemente usando. Take it easy. Ok. Ah già, questo l'ho fatto. Questa settimana ho fatto questo. La signora, l'unica signorina. No, non l'ho fatto. Quindi dovrei fare anche questo. Scatole. E vado poi a Sumeo. Li ho investiti. Ah, c'è le scale. Non mi chiamavo. Mi piace a tizio. No. E adesso chiamerò le guardie. Jir-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. Huh. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. We better hurry! Sono tutti Whatever facili. else Uncle Tien might think of Jir-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. Missione molto nerdina. Oh, Made any discoveries? not yet. So far, but we're still looking. Vero c'è 2 Yelan. Questa. Even though Yelan took half, this is still a lot to get through. Well, we gotta start somewhere. Cominciamo. Andiamo. Sono curioso al mare. Cazzo di una serie di fattori, le tempeste marine sono diventate più forti negli ultimi anni. Colpa di Iran. Suggerisco di istruire un'unità speciale di pattugliamento per affrontare i mostri marini. La flotta deve essere composta da forti questioni relative alla difesa costiera. Approccio. Sembra che c'è l'idea di far entrare la gente che vuole lui. Gran parte del folklore dentro il ministero. Gran parte del folklore di Gue suggerisce che Rez Lapis abbia lasciato una grande quantità di ricchezze sulle montagne. In realtà non è vero,
Tuttavia, a causa degli ostacoli alle operazioni di scavo della voragine, molti progetti sono stati accantonati. I lavoratori della fucina di Rupert Nera sono fermi nei pressi del Palazzo Dorato da molto tempo ormai. Se si presentasse un progetto adatto, dovrebbero avere la precedenza. Tratti da minerari, eccetera. Il problema è che Zerapis ha detto anche nelle sue missioni che non ha lasciato molto. Anche perché cosa si è tenuto? Tipo i ricordi, i manufatti potrebbero anche valere milioni, forse tutto il mare, eccetera, perché non mi interessa. Se si parla di ricchezze nel senso minerali, eccetera, non so. Registrate. I collegamenti con l'area intorno alla foresta di pietra di Wang, al picco di Qingyung, sono deboli. E ci sono gli adepti. I Dam Dam. Non mi sembra che veramente sono. Le ripidissime cime sono collegate solo da ponti di corda, pericolosi. Ed è tutto inadatti. Ah già, sì, è vero. Sono un po' una rottura di scatole questi ponti. Queste zone sono ricche di erba. La costruzione di una rete stradale sarebbe vantaggiosa per tutti. A tutti i torni. Però mi sembra che l'altro che ha citato mi sembra che c'è gli adepti. Vabbè. Oh, this reading is giving Paimon a headache. Allora, Let's take a break. Milan si gira. What you say? Freeze. Looks like I'm the first one back, as usual. Inizio. Ci credono il mondo intero questi. Lan dice you better be something to say. If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? Che si crede You giusto. betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. Yes, sir. To summarize my findings, most people who've had interactions with Qianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Qianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Qianwei's accounts are open to the public. Non è un pochettino Where he buys antipatico? from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Qianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... To validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? Ah, how come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. Non mi sta molto simpatico lui, dico la verità. You... Ugh, whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. You. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbois. Temo che il malvagio tipo. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbois struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers.
Beh, quello succede a tutti. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive. He always considers the things that everyone else overlooks. Quello è un genio del male, per dirlo. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbo at all exaggerated? I don't believe so. Mingbo is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbo to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Capisco sto fatto, anche qua lo dico. C'è una persona che è timida, sembra quasi che ha una malattia. È come se avesse la rogna. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbo gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Like I said before, things are not always as they appear. Lo dici sempre. Ti lascio in pausa che vado a mangiare e sento sempre queste cose. Ah, so that's what you meant by that. I'm starting to get it now. Thank you both. You're free to go now. Sai dov'è la terza guardia? So, have you finished reading the manifesto? We still have a bit left. Io ho finito tutto. È solo di peso. Finisci di leggere il programma. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Che senso? Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Cheongshu Pool. Non abbiamo fatto una quest per sto lago. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation. Mi sembra di sì. So, did they find any treasure? Treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. Non chiamare Cliff. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Se chiamavano Cliff faceva saltare in aria tutto. Jur-E's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Did you find anything? Excavation? Project? Treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Ritrovacci. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get right of first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Jur-E wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. They do possess some specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Vediamo. Shenwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. What about Juri? Is there another side to him too? Quindi G ci sono. Beh, io sinceramente l'avevo capito. Il presuntuoso no, ma Migbo l'avevo capito che
Che era una persona piena, sì. Una persona abbastanza brava. Ma almeno, di solito che persone con un carattere tranquillo sono. Non lo so. Vado a guardare. It's raining. E le scene. This isn't good. Era questo. If the rain washes away the traces, it's gonna set us back a long In way. realtà ce n'è plenty of traces. Avete visto? This is the Black Cliff Forge. Ok. Let's look around for clues. Ah, qua è dove abbiamo ricostruito la cosa di Iran. No, di Niguan. Oggi non è successo nulla di rilevante, oggi non è successo nulla di rilevante, è giorno di paga. Abbiamo tre. Sì, esatto, è così, anche nella realtà si scrive così. Sì. Abbiamo tre reclute e non riesco a credere che la gente voglia unirsi a noi in un momento del genere. Uno dei nuovi arrivati è molto abile, è diventato caposquadra. Oggi non è successo. Ma anche se non c'è successo niente, ti pagano un buon bene, che se frega, la base è quella, anzi ci sta forse anche di più. Ai. What's this? A diary? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. Sì, proprio. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? Non so. You think they're suspicious? Suspect. Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Giochi recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. Non sono molto esperto di queste cose 007. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. La nostra 007. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Ok. Adesso molti chiacchiericci. Ci siamo presi il pugno di ferro, mi piace. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. Adesso arrivo. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Se lo dice lui. Interesting. Let's go talk somewhere else. Come sempre. Io non ti potevo Looks capito like our qui. hunch was on the Mora.
These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. È fantastico perché l'ho detto. Perché lei ha detto che pioveva e poi alla fine che abbiamo scoperto. Ma dai, sono proprio le impronte. Non c'è, cioè, pensavo che era una falsità, nel senso che ci sono sempre, ma sembrerebbe che non ci sia. Bello. Ho avuto un'intuizione. Ho visto le impronte. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Beh, possono anche andare al ristorante e fare rapporto al Just as I thought, ristorante. they didn't go to Liyue Harbor. They went that way. Non mi sbaglio. Poi. No. Infatti che qua non c'è più impronte. Qua sì. The footprints stop here. Yeah. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Go check it out. Check it out now. Segni sono fatti probabilmente da una stuoia di bambù. Quindi qualcuno ha dormito. Stuoia di bambù però è scomparso. Qualcuno ha usato questo. La cera per aprire un fuoco. No, non lo so. Sembra che ci sia stato un combattimento. Dice questo lavoro di un... Nonostante sia molto testo, molto chiacchiericcio, abbastanza interessante. Pure la missione di Konami. Quella di Day era molto molto più bella, ma questa... Le mucche di foglie, c'è un nocciolo di frutta secca. E sai Miami. Andiamo lì. Sembra che qualcuno sia stato qui. Non si trovano tre. Ma questi sono venuti a mangiare e bere nel... Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else, to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where our trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Giochi. I smelled something peculiar the moment I came in. every day. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? More delicato, There's a senza. certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Chissà perché lo sapevo già, l'ho detto. I fatui. Vabbè, non abbiamo ancora sbloccato. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. Tutta colpa di Tattai. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you?
Il terzo uomo. Don't be alarmed. This is Upei. He's Wen Yuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Zhi-Yi's regular contacts. Since Zhi-Yi likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. Aiuto. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Zhi-Yi before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tian said that Zhi-Yi once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. So. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Nothing. Well, Mi piace any come suggestions? nothing. Come dire, va via. Inutile freccia. E arrivo adesso. Ce l'ha detto nel senso. Ah, potevi dire che c'è qualcosa. Mi paga a fare niente. No, scherzo. Devo mandare qualcuno. Dovremmo cogliere gli infraganti. Not a bad idea. Upei, what do you think? Honestly, I've already tried following Zhi-Yi, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Va bene. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. 007. Quindi fino a un giorno successivo. Adesso devo andare a mangiare. Volevo finire questa missione entro oggi perché oggi è, tra virgolette, il mio giorno di ricordo, nel senso che oggi non si lavora. E che non ho voglia di stare... Come si dice? Alzato fino a tardi perché voglio anche riposare. Non so, vediamo. Tanto il fatto è che se mi riposo, se vado a riposare presto, mi sveglio presto. Poi la lascio qua, Yelan, la mollo lì, nel prato. La lancio. Dai. Che bello. No, sono andato nella cosa dove vedevo stream, eccetera. Il nostro amico Biscotto che parla. Veramente c'è anche dei comandi. Se volete chiedere qualcosa. Vabbè, comunque, parti quello. Me ne vado, vediamo. Se dopo ho detto oppure no. In ogni caso, ciao. Gioco comunque in stream. Vediamo ancora meglio. Così. Tanto ripeto, ma mai. Massimo che fai 25, 26 ho visto. Se metti tutto molto basso arriva a 30. Perché ho trovato il modo per mettere 1920 per 1080 in schermo intero.
poi sbatti tutto in alto. Il problema è che è la stessa cosa. Fa sempre 22-23 fps, fa ridere, cioè non so perché fa così. Comunque, ragazzi, ciao ciao.